What is dynamics in music? So, ano ba ang ibig sabihin ng dynamics sa musika? Dynamics is the loudness and the softness of the sound. In short, ito ay tinatawag nating volume. Yung mga dynamic symbols ng music ay from soft to loud. So, meron tayong tinatawag na P tsaka F. Yung P ay indikasyon na ito ay soft, mahina lang. Tapos yung F ay indikasyon na ito ay loud, malakas ang kaniyang volume. So meron siyang mga degrees on how soft and on how loud yung kaniyang volume. As you can see, meron siyang P, 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 tsaka P. So yung mga symbols na yan, meron siyang meaning hanggang sa tatlong F. So, tingnan natin kung ano ba ang ibig sabihin nila. So, yung P is piano. It is soft. So, kaya tinatawag yung ating instrument na piano dahil piano is played softly. You do not have to strike the piano or pluck the piano. Hindi siya katulad ng other instruments. So once na pipindutin mo siya, tutunog siya. At yung dalawang P is pianissimo, which is very soft. And then yung tatlong P is pianissimo, very, very soft. Remember, these are Italian words. So yun yung ginagamit natin na term when it comes to music. At palagi natin itong makikita sa ating mga music sheet. So mamaya ipapakita ko kung paano ito nilalagay sa isang music sheet. Next, we have MP. It's Mezzo Piano. Mezzo meaning middle or medium. So katamtaman lamang yung kanyang lakas ng volume. Or meaning nito is moderately soft. Kasi again, yung piano meaning soft. Nilagyan lang natin ng mezzo, kaya moderately soft. Simple lang. At meron din po tayong forte, which is loud. And fortissimo, very loud. Fortissimo, very, very loud. So, sobrang lakas na talaga ng volume na yan. So, again, it is still an Italian word. And not just that, meron din po tayong ibang klaseng dynamic symbols. We call this crescendo, which is gradually getting louder, and diminuendo or decrescendo is gradually getting quieter. So, may ibang mga music sheets na symbols lang, walang words na ginagamit. So, for example, as you can see, yung symbol ng crescendo is from soft, gradually going louder. And then yung decrescendo, as you can see, para siyang greater than yung kaniyang symbol from loud, gradually getting softer. Meron ding ibang music sheets na hindi ganito yung symbol na ginagamit nila. Sinusulat lang nila na crescendo or decrescendo. So, it is still the same pa rin yung meaning nila, kahit words man or symbols. And one more thing, we have this little or tiny symbol na parang isang decrescendo. So, this is an accent or we call this an emphasis. Nag-emphasize siya sa isang note kung paano siya ipe-play. Hindi lahat ng notes meron ito. Minsan, siniselect lang sa composer kung saan niya gustong i-emphasize yung tunog ng nota. So parang ganun lang din sa ating ways of how to speak. Sometimes we want to emphasize a word. So kailangan may conviction yung ating pagsasalita. For example,
Sa music sheet na ito, meron tayong nakikitang symbol dyan na F. And that indicates na you have to play these notes here loud. Kung saan siya nakalagay, dyan mo rin ipi-play yung loudness niya. Next, meron siyang MF or mezzo forte. Katamtaman yung lakas. And again, meron na naman tayong nakikitang isang F. So you have to play these notes here in this measure as loud. On the other side, it's double F means very loud. So from this bar line until the end, lahat ng notes na yan, ipi-play mo siya very loud. And remember, meron tayong accent. Accent symbol, parang decrescendo, pero maliit version. Maliit lang siya compared sa decrescendo. So you have to play these notes. You have to play these notes emphasized. Very loud and emphasized. The same lang din dito. And we have here Mezzo Piano, moderately soft and moderately loud. So, ganun yung mga dynamic symbols. At sa music sheet na ito, meron tayong nakikitang isang maliit na P, that is piano or soft. So, sa part na yan, kailangan mo siyang i-play softly. At kung napapansin ninyo, may isang malaking symbol for the crescendo. So from this point, from this note, going to the other end, kailangan i-play mo siya from loud, gradually getting softer. And ang pinaka last na part, merong medyo maliit lang na decrescendo. Ibig sabihin, dito lang siya loud, getting softer sa last note. Now, why do we need dynamics? Bakit ba kailangan pa natin ng dynamics? Hindi ba sapat na alam ko na kung paano mag-play? Hindi ba sapat na alam ko na yung mga notes? Kaya ko naman silang basahin. May mga symbols pa na minsan nakakalito, minsan hindi na natin napapansin sa ating pagbabasa ng music sheet. So, ang dynamics ang nagbibigay emosyon sa musika. Hindi pwede puro na lang mahina o puro na lang malakas ang tunog. So, parang ganun lang din sa isang tao. Hindi naman tayo nagsasalita ng puro na lang nagsisigawan. Hindi naman tayo nagsasalita na puro na lang kahinaan. Kailangan, pag nagsasalita tayo sa tao, dapat alam natin kung kailan tayo hihina, kailan tayo mag-emphasize, kailan natin lakasan yung ating boses. Dahil yon ang nagbibigay timpla ng kabuuan ng mensahe. Ganon din sa ating pagpe-play ng musika. Kahit anong instrumento, kailangan ng dynamics. Kahit nga yung mga singers, kung napapansin niyo o napapanood niyo sa TV, yung mga judge o yung mga professional singers, they always say, kailangan practicein mo yung inyong dynamics. Kasi yung ating boses, hindi pwede na kakanta lang tayo ng sisigaw at sisigaw lang tayo, kakanta tayo na mahinang-mahina lang. So, dapat meron siyang tamang volume. Minsan kasi, nawawala yung understanding natin pag iba yung kanyang volume. Iba yung approach. Iba yung pagkakarinig natin. So, ito, ang dynamics, sobrang nakakatulong pag kayo ay isang musician.
think that's all for today. Konting kaalaman patungkol sa dynamics in music. You can also follow us in our Facebook page and TikTok. Thank you so much for your time.